Eu acho que já estamos ao vivo. Boa noite, pessoal. Boa noite, boa noite. Hoje conseguimos começar no horário proposto apresentado. Não tivemos problemas técnicos. Quem estiver entrando, que estiver por aí, só para eu saber que tem já alguém, vai dando um boa noite e colocando as mensagens. Eu gosto de esperar um tempinho antes de me apresentar para todo mundo ir entrando. Sejam bem-vindos e bem-vindas. Vamos ter hoje mais uma mock interview. Hoje teremos um convidado especial aqui, super corajoso de participar de uma mock interview ao vivo. Boa noite, pessoal. Boa noite. Eu vou me apresentando, falando um pouquinho da estrutura de mock interview, enquanto o pessoal vai chegando aqui. Pessoal, boa noite. Meu nome é Camila. Pode me chamar de Cami, como algumas pessoas aqui sabem, eu trabalho com recrutamento internacional. Eu trabalho fazendo a ponte entre candidatos na América Latina com oportunidades nos Estados Unidos, Canadá, Europa, de forma geral. A ideia aqui hoje é a gente fazer uma mock interview. Para quem não sabe, mock interview é uma simulação de entrevista. E a ideia é simular uma entrevista mesmo, um ambiente de entrevista internacional, com recrutamento, onde a gente faz perguntas para conhecer um pouco mais do background da pessoa, um pouquinho mais da experiência profissional, do que tem feito, de especialidades e tudo mais. E a ideia é, a gente faz a mock interview, depois eu dou o feedback para a pessoa que eu vou fazer a mock, com quem eu vou fazer a mock interview, e no final abro espaço para perguntas, mas vocês podem ir deixando perguntas ao longo de toda a mock interview, e depois no final eu vou respondendo as perguntas de vocês, tá? Fiquem à vontade para fazer comentários, para fazerem perguntas. No final, eu vou abrindo aqui o espaço para ler as perguntas de vocês. Eu vou trazer aqui agora o nosso convidado da noite, o Júlio. Boa noite, Júlio, muito bem-vindo. Boa noite, Camila. Bem? Tudo bem. Melhor agora que eu tenho uma presença especial do Júlio aqui, que estou por fazer essa mock interview. Não sei como é que vocês têm coragem de fazer isso, mas ainda vocês têm. Que eu sei que já não é fácil fazer uma entrevista internacional, ainda mais fazer ela assim, live para várias pessoas assistirem. Júlio, você quer se apresentar, falar um pouquinho de ti? Eu abro aqui espaço para vocês falar um pouquinho da sua pessoa, do seu eu enquanto profissional. Tá. Bom, eu sou o Júlio, moro em Pelotas, no sul do Brasil. Eu não sei se eu falo mais coisas ou se eu já falo inglês, ou... Pode falar em português, a gente dá uma Tá. aquecidinha aqui, depois a gente começa em inglês, que o pessoal já sente como é que é. Tá bem. Então, eu tenho aproximadamente 4 anos de experiência já, principalmente como front-end. Eu tive experiência trabalhando internacionalmente praticamente 3 anos, então era todo dia muita comunicação em inglês. E eu trabalhei principalmente com WordPress, com React e com a plataforma de low coding que se chama Retool. E é um resumo bem resumido. Perfeito, muito obrigada, Júlia. Obrigada pela apresentação, obrigada por topar essa conversa aqui, essa mock interview. Gente, só para lembrar para vocês algumas perguntas que eu possa fazer de cunho mais profissional no sentido, porque você está procurando uma nova oportunidade? Talvez o Júlio não esteja procurando uma nova oportunidade, então, assim, nem todas as respostas podem ser fidedignas, mas é mais para simular realmente um ambiente aqui. Eu gosto de deixar claro para não prejudicar ninguém em seus ambientes de trabalho. Então, essa é uma simulação. É claro que a parte de experiência profissional, do que a gente vai falar de experiência e tudo mais, vai ser realmente a experiência que o Júlio tem, a vivência dele, mas algumas perguntas mais no sentido de soft skills ou alguma coisa do gênero perguntando de ambiente de trabalho. Pode ser que ele dê uma resposta diferente, mas a ideia não é se apegar à resposta em si, mas ao modo como é que ela é respondida, ao conteúdo em si, não somente ao que o Júlio está falando que ele está muito insatisfeito com a empresa dele, não é isso. É mais a gente prestar atenção no padrão de respostas, como é que as respostas são analisadas, como é que a gente geralmente responde elas. Então, eu acho que nós já podemos começar. So, let's go, Júlio. Ok, let's go. Great, perfect. So first of all, Julia, thank you so much for having the time for this mock interview with me. The idea here is that we can get to know more about your professional expertise. So first, I'll ask you to tell me more about yourself and your journey as a front-end engineer. Okay, so I started my journey as a front-end engineer working with WordPress.
So I had to learn everything related to HTML, CSS, and also JavaScript. I worked mainly using builders like Elementor and Div, but also creating websites with the theme builders inside WordPress. In my first experience, I worked almost 2 years at Brave AG. It's from here in Pelotas. We had some biggest clients like the 99, which is a competitor from Uber. Also, we had some pages built for Nubank and also the Hospital Heisten. Later, I joined Machines Like Me, where I worked almost 3 years. At Machines Like Me, I started to learn more about Ritu, which is a low-code platform. And the focus was to build internal tools and dashboards. Also, I was in charge to develop new features for the websites that they use WordPress. Later, they started to change and move some of the applications that are inside Ritu to use Next because of costs and things like that. And lately, I joined a company from also here in Pelotas, JPD, which is a FIDIC focused on financial data. So that's it. Great, perfect. Thank you for sharing that with me, Julio. Looking at your experience, which project are you most proud of and why? Okay, I will explain a project that I worked the whole time I was at Machines Like Me, which is called Fact Checker. The idea for this project was to check information from different files. So we had an artificial intelligence in our database that have all the facts that the clients passed to us. Then the idea was to enable the user to upload two files with different years but related to bills information. This data will be matched with the information in the database with the AI. Then it will process back for the user and display the information for him to access every page, every sentence of the reports. And the idea was to use the read tool to enable the user to select the sentences and check if something was wrong, if the AI found something that valid that should be something, but the AI understood that should be something else. And this project was very big because we managed to display a whole schema with a lot of information for the user related to bills, related to balance, related to what the internal user changed in the file, and also export this whole information in a visual PDF for him to download. Great, perfect. Thank you for sharing that with me. And you mentioned about the most challenging project that you worked on. Now, could you please walk me through your most recent project? I do believe you mentioned that you have started in a new project recently. So if you want to describe the previous project, there wouldn't be any problems. Okay, I will try to describe because I'm still learning about the internal tool that I will work now. But the idea is to enable the people that were working in this FIDIC that has 4 phases, let's say this, because we have the pre-analysis that a client wants to get some credits, and a whole analysis should be done about the possible clients. Then operation is done with these clients, taking a more deep in communication with these clients. Then a controlling is done that is like the name says, it controls, it checks and controls how the whole operation is done. And lastly, we have the how we can say charge, which then we have the charge, like if the clients don't pay, we need to charge him. So the idea is to create a new system that can automate almost the whole process. So
it's not that we will remove the people, but automate the whole process to speed up the whole process. Okay, got it. Perfect. And what's your role in this project? What's your main goal in this project as a front-end developer? Actually, in this new company, I will join it as a full stack engineer, Okay, got it. but as I am focused on front end stuff, I am still learning the back end stuff. So I did some classes about Nest, which is used in this project, and I will jump deep in this project next week. But for now, I'm doing some fixes more related with the front end. Okay, got it. Perfect. Which were the main fixes that you already had to play in this project in the front end? We have a new participant here. Yes. The fixes I did last week in this one are more related to formatting. That we have a lot of tables in the actual project, and a lot of this information is a little confused for the user. So I am checking the whole documentation that exists and matching if the columns are providing the right values, if the format is the expected for the current users and things related to that. So I can help the final user and also learn more about this project. Okay, got it. Perfect. Now you can talk about the project that you mentioned as the most challenging that you worked on. In that project, which decisions did you have to make, and which was the most difficult decision that you had to make? Okay, I will talk a little about Ritu itself, then I will explain what I have to build. Okay. Ritu is a low-code platform that it have some modules that we can drag and drop, and the user wants to see a whole document, a whole PDF, and go through the pages. But Ritu doesn't have a component that can do it. So I had to build using React a custom component that manages to load a PDF with the sentences that he can select and create a pagination for this component. This was very difficult because it's not very easy to create custom components inside the Ritu. It's very hard to debug. And I had several problems related to loading because the reports have a lot of pages, and I had to discuss with the guys from the backend how we would load the pages if we would retrieve one page each time, or if we will load all report at once. So this was the biggest challenge for me. Okay, got it. Perfect. Thank you for sharing that with me. And can you please tell me about the most challenging React bug that you have already solved in your career? I think if you would not be in these custom components, it would be in another custom component using React. Let me. I can't remember right now. A challenge using React. In one of the migrations I did from Ritu to Next, I had some problems to connect some endpoints because I was learning Next and I didn't have so much time for it. So a problem I had was to understand how much data I would. It would be good for the user to retrieve at once. And I know this is actually something not difficult, but I was having a hard time for this project specifically. Okay, got it. Perfect. And from your point of view, which are the advantages that TypeScript brings to large applications?
the mainly advances that I think is the usage of type for everything, because if we have a big project using JavaScript, someone can just use any or don't type everything properly, and if we need to debug or create some patterns to follow, it can be a problem in the future. Mm-hmm. Mm-hmm. Okay, got it. And can you please walk me through your process when you have to implement a new feature from scratch? How do you do it? How do you structure it? Okay. First of all, I always try to understand the goals that this feature needs to achieve. Mm-hmm. What I have in the current status, if it's a feature that in an existing project already, then I need to understand how I could test it step by step. Then I try to separate the feature that I need to build in small steps. So so I can follow some patterns. Like if I want to follow a clean code pattern, and I can separate each function and so on. And then I start to build, and as I build, I test and I show for the stakeholder or for the user if I can, if the output is what he's thinking of, and so on. Mm-hmm. Okay, got it. And how do you ensure that the code that you write is maintainable? I always try to create modules or follow patterns like I said, like the clean code. So I try to build small functions that I can reuse, and then create models that I can reuse and not specify everything that much. So the idea is to create simple models that later I can specify for my needs, but I always try to create code that I can replicate easily, and that I can Mm-hmm. fix it easily. So adding consoles if I need to debug or not, but I try to also documentate the code that I build. Mm-hmm. Mm-hmm. Okay. And what's your approach to debugging production issues? First of all, I always try to understand the bug, and so I can replicate it into a stage environment. So if the bug is happening in the production, first of all, I will do a rollback for the last stable version. Then I will isolate this bug in another environment and understand the problem. And then I will debug the Mm-hmm. problem and do a new deployment with the fix. Mm-hmm. Okay. And have you ever participated in code reviews? Uh, a few, not is not sadly is not something that happens a lot Mm-hmm. that I would like to participate, but I participate in a few. Mm-hmm. Okay. Based on your experience that you had participating in code reviews, what do you believe makes a good code review? If the code if the code build follows a pattern or not, it's in the code review is always good to explain this, what it would be good to change or not, and explain well what should be changed or not in the code review. I don't like this answer too much, but it's what I thinking of. Mm-hmm. Mm-hmm. Okay, great, perfect. Thank you for sharing. And can you please tell me about a disagreement that you have had with a designer or with another developer, and how did you solve the disagreement with the person? With a designer, I had some disagreements. It was not like a disagreement, but Mm-hmm. I had to build some animations, and Mm-hmm. I shared it with one of the designers, asking if this was actually what he was expecting, and then he Mm-hmm. saw the results, and actually was not what was he planning, and we built it together a new solution. Mm-hmm. And
if I have a disagreement with another developer, I always try to bring some metrics to show for him if my solution is better or maybe not, and if we have another workaround for some solutions, I always try to work with metrics. Okay, got it. And usually, do you have any kind of approach or strategy when you need to communicate to explain technical problems to non-technical team members? If when I need to show something, I always try to bring images because I am a front end, so I always try to show with images or videos what I did, what I was trying to do, or what was the problem. So I think showing actually images or steps or charts can help someone that is not technical to understand what is the problem. Okay, got it. Perfect. And can you please tell me about a time that you received a difficult feedback? Yes, actually, I like to receive feedbacks, even if they are not good, because it tells me more what was a good feedback, because I know if I receive a bad feedback, I know that what I need to do to don't receive another bad feedback. So for me, it's super okay receive bad feedbacks, because it's opportunity for me to understand what I'm doing wrong and don't do it again. Okay, got it. But do you remember any kind of feedback, like a difficult one that you received and that you could bring here to me? Bad feedback. I received once. Actually, I didn't receive too much feedbacks, but I received one that I had to let me. I can't remember actually. I know that I received one. I was in my previous company, Brave, but I don't recall exactly what I received, to be honest. Okay, no problem at all. No problem at all. If I talked to someone, another developer who already worked with you, which are the things that you believe this person would say about Julio as a front-end developer? I think they will say that I'm very persistent, because I always I don't resignate if I have a problem or if I have any difficulty. I always try to deliver all my all my tasks in time, and if not, I will stay longer to do what is need to be done. Okay, got it. Perfect. Thank you for sharing. And do you have experience working with distributed teams with people from other regions, maybe other Yes, countries? yes, a Mm-hmm. lot. Do you work with people from which regions mainly? Um, Previously, Mm-hmm. at Machines Like Me, I worked mainly with people from Argentina, from Mm-hmm. Nigeria, and from Germany. So Mm-hmm. there are almost three different Mm-hmm. time zones, and Mm-hmm. sometimes I receive some messages in the very morning. I don't recall how to call it, Mm-hmm. and but it was very fun to work and to learn about other cultures and some people, what they think, how they live. It was a great time. Mm-hmm. Mm-hmm. Okay, got it. Perfect. Which were the lessons that you learned from your experience working with people from other cultures, from other countries, from other regions? Can you repeat, please? Yes, which were the lessons that you could learn from those people while working with international team members? The last. Lessons. Which were the things that you could learn from them? I think I learned a lot with his ex colleague from Nigeria, Oladapo. He always the way he debugged the problems was actually different from me, but it was an interesting way to debug the code, because he used the internal console from Retool. He was Retool developer also, but I used another way, the console from the
the tab itself from the browser, and I learned from him how to some codes from the console from Retool to debug faster, but I didn't use too much. But it was a good thing to learn from him. Okay. And let's say that you're working with a tough person, that you are having disagreements with the person, but you already talked to the person and still you can't work pretty well with the person and it is impacting your results because you depend on the work of this person. What would you do in that situation? That's a tough one. Yeah. This happens sometime already, and what I did was simply do and work harder, and try to don't communicate with this person, and simply do my job and ignore the other person as much as I can, and show that what I can build, what I can code. I don't need this person. That I can follow any extra instructions besides work with this person. Okay, got it. Perfect. And how do you, what do you expect from a senior engineer during code reviews and technical decisions? So you're working on a project with a very senior person. What do you expect from the person when it comes to code reviews and technical decisions? I expect that the technical leads, the senior dev can see very far beyond for a project in case, and help me or help another developer how I can start and build something that will help me in the future, and in the code review that he sends to me, it can be very well explained and with reasons that I can understand, and in the future it will be reasonable. Okay. And what's the best kind of working environment for you? If you have, you are participating in a recruitment process and you are in the final stage with some companies, what would you take into consideration before accepting an offer from a company? I like to work in an environment that I can receive feedbacks and understanding if the tasks I'm doing make sense, if the in which way the projects are being created. I don't like too much to work in an environment that I need to discover everything by myself, and how can I say it? I prefer to work in an environment that everything is structured. So that's it. Great, perfect. Thank you for sharing. Julio, those are the questions that I have for you. Thank you for answering them. We can move forward to the feedback stage. Do you prefer receiving the feedback in Portuguese or in English? I'll let you Can be choose. can be English. No problem for me. Okay, great, perfect. So we can stress a little bit more the English over here. Lovely. So, going to the first question, when I asked you to introduce yourself, the only thing that I missed here, it was from your side, doing the same thing that you did in Portuguese, mentioning for how long you have been working as Okay. a software engineer, and the main industries that you have been working on. So then you could be talking about most recent project that you worked on and so on. So usually what's the structure that I give to the mentees that I have? You can mention for how long you have been working in a profession, and then you can highlight the main industries that you have been working on, your main expertise. So for example, if you're a front-end developer, you can say that you're a front-end developer with experience in micro front-end or something like that. You can bring on your main expertise, main technologies used, the main industries, and then you can add something about the most recent project that you have been working on and the main contributions they have already added to projects. So
Usually this is the structure that I believe it is complete, that brings information for the person. It's not too long, but it's not too short. Okay. I didn't talk again because I was thinking, should I talk everything again? But yes, it was my fault. Sorry. No. I'm just the idea here is that we can learn from each Okay. other. Yes. Yes, and I'm giving you the feedback because people here, they can take advantage of it, and they know exactly the structure that they could be using while answering those kind of questions. Another feedback that I have for you, for example, when I asked you about a negative feedback that you received, a tough feedback that you received, you it is pretty common when I ask this kind of question. People say, I like receiving feedback, especially when this is negative. But when the question is, can you please bring me here an example of a time in which we are expecting to have an answer that it is structure related to something that you already experienced. So you could bring here the some example, or if you don't remember any kind of example, you can just say, for now, I don't remember any kind of example of feedback that I received. But usually, if I received a negative feedback, this is how I would react. For example, I analyze the feedback. I try to understand what I could be doing in a different way to have a different result, and then I would correct something that I was doing wrongly. Or maybe I would be asking the person, in which scenario do you believe it is better for me to be doing in that way? So when we don't remember anything, we can come up with hypothetical scenario in which I received a negative feedback and how I would react to that feedback. So in that case, you can do in that way. Yes, I always feel that when I in an interview, something disappears from my mind and I forget what happened, like this, for example, and I don't know what to answer actually, and I was everything blank in my mind, and I don't remember. Yes, I totally understand. It's the nervousness. So giving this feedback to people when you don't remember the situation specifically, you can say, I don't remember any situation specifically right now. I don't have anything on the top of my mind, but in case I receive, I would act in that way. So you can bring a hypothetical situation in how you would react to the situation specifically. And overall, another thing that I believe, and here it's not feedback about the way you answered, but it's a feedback for life. When I asked about dealing with a tough person that is impacting your work, what you can try to do and what you can try to answer is that if I have tried everything, I'm gonna escalate the problem and I'm gonna talk to the manager of this person, because usually the manager has like more power than we have when we are working with our peers. So if we are working with a peer, you can just escalate the problem to the manager and say that you're having problems, that you have already tried to solve that problem, but the person is still impacting your work. So this is the responsibility of a manager, to be Okay. talking to the person if you have already tried everything and it didn't work. So this is a tip for life. So if the person is impacting you, don't let this happen. Just talk to the manager of this person. And I do believe, in a general way, you did very well. Which are the things that I always try to bring here? Whenever we are talking to international interviewers, we usually should be focusing on being as summarized as possible, bringing on numbers, bringing on metrics, bringing on results. So when I worked in that project, the problem was X, Mm. my participation was Y, and the results was Z. So you can mention always the using the STAR This methodology. time. I always Hmm. yes, I always talk. I forget about this. Yes, I know that the people. What happens when we try to force using STAR in the first beginning? It's very mechanical. I say, like, it's robotical. So you are using that. It's still not sounding so natural, but by the time when you are applying that, you see that it becomes more natural. So highlight the whole situation, highlight the whole tasks that should be performed in the project.
which were your responsibilities and the final results that you had. So when we think not just about the star, we think about the whole, what is involved in the star. It is easy for us to structure the whole responses for the questions that the person might have. So it is pretty common that we can use the STAR methodology when we talk about situations that already happened to us, that you had the experience working with something specific. So whenever the person asks, can you please bring me an example? Can you please highlight a situation in which, can you please tell me about a time in when, this is the perfect moment for you to be using STAR, because you have to talk about the situation, the tasks that needed to be performed, the role that you had in that project, what you did effectively, and then what you delivered to the project, the final result. So this is a situation in which you can be using the STAR methodology. And overall, that's it. You did pretty well, Julio. It was amazing. Thanks, Camila. Yes, of course. I know that when we do this in an environment that everyone is watching us, in a live one, it's not easy at all. Maybe it's even tougher than when we are just talking to a person that we know that nobody's watching us, just the person in the other side. But you did very well. Thank you so much, Julie, for Thank you. accepting participating and being here with us. Now I'm gonna put we can move to Portuguese. Agora a gente pode falar com o pessoal aqui. Eu vou respondendo as perguntas do pessoal. Mas você tem alguma pergunta, alguma coisa que não ficou clara para ti? Pode falar também, tá, Júlio? Eu acho que às vezes eu sou muito sincero nas respostas e eu sei que isso não é bom e eu fico tipo, eu não queria ter respondido isso, mas eu acho que isso me prejudica às vezes, sinceramente. Eu acho que não é. Eu acho que tudo é entonação. O que você pode fazer? Não é porque eu não acho que eu acho que eu não devo ser sincero. Eu acho que às vezes é uma questão de entonação, é como você fala. Olha, na minha humilde opinião, ou na minha vivência, o que eu aprendi foi quando você traz para você, para o que você vivenciou, a pessoa começa a entender que é do teu ponto de vista. Então, assim, você pode usar isso a teu favor. Eu não acho. O que eu acho ruim, por exemplo, negativo para ti? Quando te perguntam. Me dá um exemplo do porquê você está saindo da tua empresa atual. E você fala assim, porque eu odeio trabalhar com aquele meu gestor. Aí você está se queimando. Aí eu acho que aí é o ponto onde você ser sincero demais pode te prejudicar. Você pode falar, eu não estou tendo muito alinhamento com algumas pessoas do time, a cultura não está batendo, eu não estou num ambiente onde eu me sinta bem quando a gente fala de soft skills, quando a gente fala de cultura de forma geral, coisa do gênero. Então você pode, tudo não é como não é o que a gente fala, mas é como a gente fala. Então você pode trazer umas frases assim para suavizar e depois você trazer a tua experiência. Às vezes eu fico sempre achando isso, nossa, eu acho que eu pesei demais e respondi algo que não era para ser e lambuzei tudo já. E aí foi. Não, eu não acho que tenha problema. Eu acho que quanto mais sincero a gente é, melhor. Eu só acho que existe uma diferença entre sinceridade e arrogância. Tem gente que é muito arrogante na hora de responder uma pergunta. Então, se você se fizer entendível de forma que seja, não com a comunicação que não seja agressiva, eu não acho que tem problema nenhum. Por exemplo, de novo, voltando à pergunta de quando você lida com uma pessoa que ela é muito complicada, que ela... Olha, eu sou uma pessoa que, por exemplo, eu não gosto muito de lidar com conflitos. Você pode ser bem honesto, eu não gosto de lidar com conflitos. Então, eu vou evitar isso ao máximo possível, mas para resolver de forma eficaz, eu falaria com o gestor da pessoa. Eu tentaria ter uma conversa e se essa conversa não resolvesse, eu escalaria o problema. Então, eu acho que é o modo como a gente traz isso na resposta. Entendi. Isso que tu falou de ser uma pessoa que não gosta de conflito, também não gosta, eu vou adotar isso no meu discurso. Você pode colocar isso, você pode... não sou uma pessoa muito fã de... Claro que eu lido com, se eu tiver que lidar com, é assim que eu ajo. Então, eu acho que isso suaviza um pouco mais, e já deixa bem claro, porque se, por exemplo, eu estou pensando em te trazer para um time onde tudo que tem é conflito, que essa pessoa vai precisar fazer, resolver conflito, fala assim, talvez o Júlio ele não vá se dar bem nesse ambiente, e tá tudo bem. A gente tem que entender que nem todo o ambiente de trabalho, nem toda empresa é a empresa ideal para a gente. Por isso que nas entrevistas, eu até falo para os candidatos, faça perguntas para você saber mais sobre a empresa também. É super interessante que você faça pergunta para você saber sobre o ambiente, a cultura, o time, como é que trabalha, o modus operandi deles, como é que é tudo isso, para você saber também no final,
para você, Júlio, faz sentido essa empresa, faz sentido essa oportunidade, faz sentido esse cargo? Porque às vezes a gente está numa empresa tão bacana e a gente sai achando que a oportunidade é maravilhosa, a gente chega lá e percebe que é um ambiente super pesado de trabalho, Sim. não é aquilo que a gente imaginava, não é aquilo que a gente queria. Então, a produtividade cai, tudo cai. Então, assim, eu acho que a gente também tem que fazer essas perguntas. Então, não se sinta, eu acho que eu acabei com tudo. No máximo vai acontecer de você não ser um fit para a vaga por conta de cultura e tá tudo certo, não tem problema nenhum. Eu até acabo perguntando, tipo, como é que é o projeto, o que tem de desafio, quantas pessoas tem do tipo, mas isso de, tipo, como é que é a cultura e tal, nunca tinha perguntado também. É Eu acho legal. super interessante. Fica aqui uma dica. Vocês podem perguntar de como é a estrutura do time, para quem responderia, como é que é a cultura, o que te faz gostar tanto de trabalhar nessa empresa, por que você trabalha aí até hoje, quais são os pontos mais positivos de trabalhar aí. Então, isso tudo mostra muito mais da vivência da pessoa dentro da empresa, o que ela acha que ela valoriza, o que é de valor para ela, do que só ler um depoimento dentro da internet, ou ver um vídeo. Aqueles vídeos são todos bonitos, aqueles vídeos que a gente vê sobre empresa é tudo lindo. Mas perguntar para quem está fazendo o seu processo seletivo é super válido. Eu acho que isso traz muito insight Tem vezes que a pessoa até pergunta assim, o que te faz gostar de trabalhar na empresa? A pessoa fala assim, eita, e agora? O que eu falo sobre isso? Aí você já fica assim, será que é um ambiente tão bom assim? Porque quando o ambiente é bom, a pessoa já vem com aquela resposta Sim. muito rápida. O fator humano. Porque aqui eu sou muito desafiada, eu tenho desafios muito legais, eu tenho o suporte do time, eles me dão a oportunidade de aplicar coisas novas, de testar coisas novas, eu me desafio sempre. Então, a gente pode testar tudo isso durante as entrevistas. Então, para vocês, pessoas, como candidatas, façam perguntas também, é super importante. Por enquanto, acho que é isso. Júlio, você tem mais alguma pergunta para mim? Mais alguma coisa? Algum questionamento? Quando é que vai ser o retorno dos próximos passos? Não tem nenhuma pergunta mais, tô bem. Essa aí é uma que deixa até os recrutadores. Não sei. Perfeito, Júlio. De novo, muito obrigada por ter participado Eu que aqui. Foi um agradeço. prazer ter tido você aqui, ter topado esse desafio. Se quiser participar de próximos, estamos abertos à oportunidade. Muito Estamos aí. obrigada. Uma ótima noite para ti. Agora eu vou ficar aqui com o pessoal. Se você quiser ficar também no backstage ouvindo as respostas, também fique à vontade. Tá bem. Perfeito. Muito Muito obrigada, obrigado de novo. Júlio. Vamos lá, gente. Tô com a pergunta aqui da Thaís. Eu vou até mostrar aqui a pergunta dela. Minha experiência trabalhando com gringos é que, em geral, as empresas não têm tudo estruturado. Isso é muito Brasil, inclusive, cultural. Ela pediu para eu comentar um pouco mais. Então, Thaís, pelo que eu entendi, eu não sei se a tua pergunta é mais no sentido de, dentro trabalhando com gringos, se você também vê essa questão de não ter tudo tão estruturado. Se for isso, só confirma aqui para mim no chat, por favor. Existem empresas e empresas. Eu acho que tanto no mercado nacional quanto no mercado internacional, existem empresas que são mais organizadas e empresas desorganizadas. Exemplo, muitas vezes, se você for trabalhar no mercado internacional e startup, pode ser que ela não tenha um ambiente tão estruturado ainda, tenha coisas para construir, tenha documentação que não esteja pronta, tenha processo que não seja definido, e isso é muito mais, a gente fala que é cultural de Brasil, de não ter as coisas estruturadas, mas acontece muito em startup de fora também, tá, gente? Eu falo porque eu já trabalhei em startup, e em startup do Brasil, de fora, o processo é o mesmo, tem coisas que é para construir do zero, tem coisas que não existem, a gente precisa quebrar a cabeça, construir coisas, às vezes, com recursos mínimos. Então, assim, existe tanto no mercado nacional quanto no mercado internacional. Acho que vai mais do porte da empresa, do tipo de empresa, da cultura da empresa também. Existe essa diferenciação nos dois mercados, tá? Então, eu não acho que... Isso faz muitas vezes a gente pensar que a gente não está pronto para trabalhar no mercado internacional. E eu acho que é um tiro no pé quando a gente fala assim, porque muitas vezes a gente, com o que a gente tem dentro do mercado nacional, já é o suficiente para a gente levar a nossa experiência para o mercado internacional. Então, se esse for o medo da cultura e tudo mais, não fiquem com esse medo. Coisas que eu acredito que sejam realmente, acabem sendo um pouquinho desafiador.
O idioma vai ser desafiador, principalmente quando a gente trabalha num time global com pessoas de vários países, onde todo mundo está utilizando inglês como segundo idioma, ter que se ambientar com diversos sotaques, eu acho que isso pode ser um desafio. Lidar com fuso horários diferentes, muitas empresas elas não são tão flexíveis quanto a fuso horário, tem gente que tem que começar a trabalhar, às vezes, muito cedo para acompanhar o pessoal da Europa, que já está, sei lá, 6 horas na nossa frente, então entrar mais cedo em reunião, às vezes começar a trabalhar às 4, 5 horas da manhã, pode ser um desafio. Tem empresas que não oferecem esse tipo de flexibilidade, outras já oferecem. Lidar com culturas diferentes. Eu falo que a gente brasileira, a gente é muito... a gente gosta muito de ouvir muitas coisas, a gente gosta de ser acariciado. E o gringo, quando ele vai dar feedback, ele dá um feedback muito certeiro. Olha, você fez isso aqui errado. Aí você fala, meu Deus, eu sou uma fraude, eu não sei o que eu estou fazendo aqui, eu não sei o que eu posso fazer. Mas não é que eles estão falando de vocês enquanto pessoa, olha, a sua pessoa, Camila, é horrível, você não sabe fazer nada. O feedback ele é bem pontual. Camila, você fez isso aqui errado, isso aqui é o modo certo, como você deveria estar fazendo. Então, eu acho que as barreiras, elas são mais de idioma, de lidar com sotaques diferentes e com cultura de forma geral e se adaptar com fusos horários diferentes, com modo diferente de trabalho de uma pessoa de fora. Às vezes a gente tem aquela mania de mandar assim no chat, eu estou falando com o meu colega de trabalho, boa tarde, tudo bem? A gente espera a pessoa falar boa tarde, tudo bem? E você para a gente mandar a mensagem. E no ambiente internacional não é assim, você já manda assim, boa tarde, tudo bem? E você já fala com ela o que você quer falar. Porque para eles passa a falta de objetividade. Eu não sei falar, eu não sei me comunicar. Então, é uma comunicação que ela é quebrada. Então, eu acho que esses são os pequenos ajustes que a gente vai percebendo quando a gente entra no mercado internacional, que eu acho que isso, sim, é algo que a gente precisa pensar e já preparando mentalmente para essa barreira que a gente vai ter no mercado internacional, lidando com essas diferenças. Eu acho que é isso que eu posso trazer aqui, Thaís. Não sei se eu respondi a tua pergunta, se não, pode deixar de forma aqui, ou de uma outra forma, que eu vou tentar responder de forma melhor. Tem mais alguma pergunta, mais algum questionamento? Fiquem à vontade para trazer. E, gente, falando, eu nunca falo, eu não sei se vocês perceberam quando eu faço essas mock interviews, eu geralmente não dou feedback quanto ao nível de inglês das pessoas aqui. Eu não acho que seja o caso, porque todo mundo que tá entrando aqui tem um nível de inglês que é super ok para conversação no dia a dia, e geralmente são pessoas que já tenham feito um curso, que já tenham trabalhado no mercado internacional. Então, assim, por exemplo, Júlia, eu não senti nenhum tipo de dificuldade na compreensão das perguntas, na hora de estruturar uma resposta. Pode ser que aconteça de vez em quando você não entender a pergunta da pessoa, e tá tudo bem você pedir para a pessoa repetir a pergunta, tá? Não tem problema nenhum. Eu falo que a gente tem ruído em comunicação tanto em inglês, quanto em português, quanto em qualquer idioma. Às vezes você tá falando com aquele seu amigo lá em português, brazuca, e a pessoa, você não entendeu o que a pessoa falou. Ô, querido, você pode falar de novo, por favor? Fale para fora. Que é o que a gente falou, fale para fora, para eu poder te entender. Então, existe isso no nosso idioma, como é que não vai existir no inglês? Então, tá tudo bem se você não entender a pergunta e pedir para a pessoa se repetir. O que pode ser uma red flag é você, toda pergunta você não entender, a pessoa tiver que ficar se repetindo. Então, sei lá, a entrevistadora tinha 10 perguntas e as 10 perguntas ela teve que refazer de uma outra forma. Então, pode ser que teu inglês ainda não esteja lá, assim, tão afinado para uma entrevista internacional. Trabalhar talvez no vocabulário, talvez em compreensão, talvez em melhorar o vocabulário, ver onde está o teu gap aí, tá? Mais alguma pergunta, gente? Mais algum questionamento? Senão a gente pode ir ficando por aqui. A estrutura do currículo é igual ao do Brasil? Não. Assim como qualquer parte do processo seletivo, internacional, não. Eu vejo que no Brasil a gente tem muito a questão de colocar informações pessoais dentro do currículo, muita gente coloca foto, informações pessoais no sentido idade, onde nasceu, com quem mora, o que faz da vida pessoal, e a gente descreve muito atividades dentro do currículo em português para o mercado nacional, enquanto o foco do currículo para fora, ele é 100% trabalho, ele é 100% em você profissional. Então, informação é colocar teu nome, deixar e-mail, deixar telefone, deixar o teu LinkedIn, deixar o teu GitHub, deixar algum portfólio que você tenha, qual o teu cargo,
colocar um summary com a tua experiência profissional, resumindo um pouco de quem você é enquanto profissional, e dentro das experiências profissionais, colocar bullet points, ou texto corrido, mas eu prefiro bullet point, que eu acho que ele vai mais direto ao ponto, com os principais resultados que você já conseguiu entregar dentro dos projetos onde atuou. Então, o que fez, com que ferramenta, tecnologia, metodologia fez, e o que entregou de resultado. Gringo se apega muito a resultado, como é que você resolve o problema, é muito essa mentalidade deles. Então, não é só aquilo de descrever tarefas. Eu vejo muito currículo, muito LinkedIn, às vezes, de desenvolvedor. Eu desenvolvi a API utilizando ferramenta tal. Mas tá bom, qual era o objetivo dessa API? O que ela fazia? Qual foi o resultado? Que tipo de problema você resolveu? Então, esse é o tipo de informação que a gente coloca num currículo internacional. Sem dividir o currículo em colunas, tanto para o mercado nacional quanto internacional, acho que não vale a pena. Dividir em colunas faz com que fique prejudicada a leitura da informação de cada coluna, porque o ATS, ele lê daqui da esquerda para a direita, então ele lê corrido. Se o meu texto acaba aqui, tem outra coluna, ele vai ler isso aqui, talvez ele não leia isso aqui, ou talvez ele venha para essa segunda coluna e não leia a primeira, então não dividir em coluna. Então, uma estrutura clara, uma estrutura limpa, com informações voltadas para o que você entregou de resultado, tudo de cunho profissional, sem precisar falar de você enquanto pessoa, tá? Então, aqui é um resumão. Se você olhar o meu LinkedIn, você vai maratonar o LinkedIn aqui, tem várias dicas sobre como você monta a estrutura de currículo. Tem também, eu vou deixar aqui para vocês o meu Instagram. Lá no Instagram também deixo várias dicas de como é que monta currículo, como é que monta o LinkedIn, como é que faz para se preparar para entrevistas internacionais, tá? Então, tem bastante conteúdo. Se quiserem maratonar, fiquem à vontade. Mais alguma pergunta, mais algum questionamento? Vamos aproveitar enquanto temos alguns minutinhos aqui antes da gente ir embora, da gente descansar um pouco, porque não é porque é o começo da semana que a gente não vai descansar, não é, gente? Vamos lá, mais alguma perguntinha? Aqui, respondi a pergunta. Que bom que eu respondi a pergunta de forma clara e objetiva. Lá no meu LinkedIn, gente, no meu About, tem as minhas redes sociais, tem o meu Instagram, tem o meu TikTok, tem o meu YouTube. Eu tô subindo essas mock interviews para elas ficarem salvas depois no YouTube, para ter conteúdo aí para vocês darem uma olhada. Maratona, gente, tem bastante dica aqui. Se vocês olharem o LinkedIn todo, a ideia é sempre, por isso que eu estou trazendo essas mock interviews, eu estou trazendo revisão de currículo e de LinkedIn. Quarta-feira teremos revisão de currículo e LinkedIn aqui ao vivo também, com 3 pessoas participantes, 3 pessoas corajosas que vão receber feedback aqui ao vivo. Eu vou colocar esse evento no ar hoje, mas já fiquem atentos que na quarta-feira à noite também teremos mais um encontro, mais outra vez para falar sobre LinkedIn e currículo. Qual a estrutura do LinkedIn, qual a estrutura de currículo que é ideal para o mercado internacional? Então, para quem já fez essa pergunta aí da estrutura, já fica atento para não perder esse conteúdo que eu vou trazer aqui na quarta-feira à noite. Mais alguma pergunta, gente? Se não, ficamos por aqui. Foi um prazer enorme estar com vocês, trazer mais conteúdo aqui. Essa live, ela fica salva depois no LinkedIn, e como eu falei, ela vai ficar depois, eu vou subir ela para o YouTube, para ela ficar salva ali para quem quiser dar uma olhada, revisar depois, ver com calma, conseguir se preparar para o mercado internacional. Só um recado que eu quero deixar aqui antes da gente ir embora. Trabalhar para o mercado internacional, hoje em dia, principalmente, requer estratégia. A gente precisa saber se preparar para o mercado internacional. A estrutura de currículo, como eu mencionei, é diferente. O LinkedIn, o que eu tenho que trazer de informação é diferente. As entrevistas são diferentes. Vocês podem ter percebido que eu não perguntei para o Júlio nada em relação a quantos anos você tem, onde você mora, com quem você mora, você tem filho? Se o seu filho ficar doente, com quem você deixa o seu filho? Coisa do gênero. Não é o objetivo do mercado internacional perguntar sobre você enquanto pessoa. Mas Camila, eles não vão me conhecer enquanto pessoa? Sim, talvez depois que você entrar no projeto, para vocês verem que isso não faz diferença nenhuma para o processo seletivo. Depois que você está trabalhando no projeto, você conhece as pessoas com quem você vai trabalhar no dia a dia, você pode saber um pouquinho mais do pessoal delas, e talvez nem muito, porque o europeu não se abre muito. Se for europeu, não vai se abrir muito com você. Leva um tempo para você saber o que aquela pessoa faz no dia a dia, do que ela gosta, se ela bebe uma cerveja, se ela joga um futebol de final de semana, se ela lê um livro, se ela é fã de
assistir um filme, Netflix no final de semana, então demora um tempo para você saber um pouquinho mais sobre aquela pessoa. Eles não são muito de se abrirem, mas não é nada pessoal, é cultural deles, tá, gente? Então, deixando aqui também mais uma dica de como é que é lidar com culturas diferentes. Então, eu acho que é isso, não temos mais nenhuma pergunta, ficamos por aqui, já aviso. De novo, essa live fica salva aqui no LinkedIn, ela vai, depois eu vou subir ela para o YouTube, minhas redes sociais estão lá no meu About, no LinkedIn, vocês podem pegar lá a informação, se quiser seguir nas redes sociais, eu posto também bastante informação lá sobre o mercado de trabalho internacional, a ideia é sempre trazer essas informações aqui para vocês, fiquem atentos, e quarta-feira teremos revisão de currículo e de LinkedIn. Pessoas que estiveram aqui com a gente, Júlio, de novo, muito obrigada, eu sei que você está aí no background, muito obrigada, Júlio, foi um prazer ter você aqui, muito obrigada por ter tido a coragem de participar de uma mock interview ao vivo, eu sei que não é fácil, muito fã dessas pessoas que aceitam esses desafios, vocês moram no meu coração, e pessoal, fiquem atentos aqui para as próximas lives que faremos, muito obrigada, tenham uma ótima noite, eu espero do fundo do meu coração que a vaga internacional alcance vocês o mais rápido possível. Uma boa noite, um abraço para vocês.